আসসালামু আলাইকুম, আমি তাসনিম ইলমা সাইনাস রিদম অনলাইন মেডিকেল স্কুলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্লাভিকল। আজকে আমরা ক্লাভিকলের যেসব প্রেজেন্টিং পার্টস আছে, ফিচার্স অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। সাইড ডিটারমিনেশন করার জন্য আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্টার্নাল এন্ড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য acromion end. So the enlarged sternal end will be directed medially. This is the sternal end which is enlarged, you can see, and this is the acromion end which is flat. So the sternal end will be directed medially and the acromion end will be directed laterally. Now this is the medial 2/3 which is convex anteriorly, and this is the lateral 1/3 which is concave anteriorly. এখন আমরা যদি ক্লাভিকলটাকে ঠিকভাবে রাখি তাহলে দেখব এটার ইনফেরিয়র সারফেসে একটা গ্রুভ আছে, গ্রুভ ফর সাবক্লাভিয়াস মাসেল। সো এই গ্রুভ ফর সাবক্লাভিয়াস মাসেল will be directed inferiorly, means it will be in the inferior surface directed downwards. তাহলে আমরা বলতে পারি this is the clavicle of right side. Now what is the anatomical position of clavicle? The expanded sternal end is directed medially and the flattened acromion end is directed laterally. The medial 2/3 is convex anteriorly and the lateral 1/3 is concave anteriorly. And in the inferior surface there will be a groove for subclavius muscle. Now clavicle has some peculiarities. What are those peculiarities? There are 3 peculiarities. 1. It is a modified long bone. It is the first bone to start ossification and the last one to complete ossification. And it is horizontally placed. Normally long bone gula vertically placed thake, but this is horizontally. So these 3 are the peculiarities of clavicle. এটা খুবই important একটা question. এখন আরেকটা important question হচ্ছে why clavicle is called the modified long bone? Because it has no medullary cavity, it ossifies from the membrane, and it is pierced by cutaneous nerve. So these are the reason why this is called a modified long bone. আমরা অলরেডি প্রেজেন্টিং পার্ট নিয়ে বলে ফেলেছি, এখন আবার বলবো সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্টার্নাল এন্ড, দিস ইজ দ্য acromion end, দিস ইজ দ্য medial 2/3, lateral 1/3. Now medial 2/3 is cylindrical and lateral 1/3 is flattened. Now the medial 2/3 has 4 surfaces: anterior surface, superior surface, posterior surface and inferior surface. Inferior surface there will be a groove for subclavius muscle. এখন এই 4টা সারফেসে there will be 4 muscles. Now the anterior surface, it will give origin to the pectoralis major, and the superior surface, it will give origin to the sternocleidomastoid muscle. Now this sternocleidomastoid muscle, it has 3 parts: sterna, cleido and mastoid. The sterno part will be from sternum and the cleido part will be from clavicle and the mastoid part will be from the mastoid part of the temporal bone, যেটা আমরা হেড নেক পার্টে পড়বো। সো যেহেতু আমার এই মাসেলটার নামের মধ্যে ক্লাভিকল চলে আসতেছে, তার মানে ক্লাভিকল থেকে এটার অরিজিন হবে কোথা থেকে? সুপিরিয়র সারফেস থেকে। So the superior surface will give origin to the sternocleidomastoid muscle and the posterior surface will give origin to the sternohyoid muscle. And in the inferior surface there will be subclavius muscle. যেহেতু আমার মাসেলটা হচ্ছে ক্লাভিকলের মাসেল এবং ক্লাভিকলের নিচে থাকতেছে, তার মানে obviously it will be subclavius, because sub মানে নিচে and ক্লাভিকলের নিচে, so subclavius muscle. There are 4 muscle in the medial 2/3 of the clavicle: anteriorly pectoralis major, superiorly sternocleidomastoid, posteriorly sternohyoid and inferiorly subclavius muscle. Lateral 1/3 of the clavicle দুইটা মাসল থাকবে. There are 2 borders, anterior border and posterior border. Anterior border লাগবে deltoid মাসলের origin and the posterior border লাগবে trapezius মাসলের insertion. So clavicle সব মাসলের origin হলেও just একমাত্র trapezius মাসলেরই insertion হয়. So this is all about clavicle. I hope you enjoyed the video.